¿Qué es esto? Oh, ok. Uy, ¿quién son? ¿Cómo jugar y todo? Ok. No me deja. Bueno, a ver qué necesita este mapa. Dice, to be recognized as an adventurer in the city-state of Oda, you must register yourself with the Adventures Guild. This explain to anyone with eyes and that you don't know your way around here. If I let you go wandering off down the nearest dark alley, you turn to get smug or worse, and I don't want that on my conscience. So before you do anything else, you want to head over the quicksand and speak to Momodi. She's the master of Adventure's Guild and can set you on the right path. Just take those steps yonder and pass through the double doors. You'll find her inside. That's as much as you're getting free. Good luck with the adventure. Todo eso ya lo había hecho tiempo atrás. Quería hacer algo, ya se me olvidó lo que quería hacer, man. Ánimo. Why, hello there. Who might you be? If you're looking to join the Adventurers Guild, you come to the right place. Name's Momodi, and I own this fine establishment, if it please you. I also manage the Adventurers Guild here in Oda, so you might say that looking after green adventurers like yourself is my vocation. And lucky for you that it is. Without someone like me to steer you right, you soon find yourself out in the middle of nowhere, caught up in business you don't understand. True. Like our conflicts with, okay, for example, they'll be plaguing the Sultanate for night on. Oh, forever now. Then there's the Garland Empire. None can say for sure what they're plotting these days, only that they are. Aye, the people drink and make merry, but underneath it all, there's worry and lingering feeling of loss. And little wonder it's scarce for being 5 years since the lesser moon cracked over like a giant egg, releasing an abomination intent on turning the realm into the eighth hell.
So much, so much was lost in the blink of an eye, just like the end of the world had come at last. But then things began to be foggy. Everyone's got their own version of what happened next. Some of them, two or three. You'd think people will remember something like that, but there's the fact. But the fact is, they don't. Nobody does. There's one thing survivors agreed on, though: the part played by the band of adventurers who laid down their life for the realm that wasn't their own. They fought valiantly, and like so many others, they never returned deeds worth remembering. I'm sure you agree. Just a shame for our recollections of those brave heroes are as jumbled as those of the calamity itself. Whenever we try to call their faces to mind, it's like they're standing between us and the midway sun, permanently sealed hooded. I'll bet that sounds poetic to you, doesn't it? Well, it's not. It's bloody infuriating. But even if we can remember them, we'll not let them be forgotten, so we call them the Warriors of Light. And they don't forever stand as a shining example of what adventures can achieve. That's why I welcome new arrivals like yourself to our fair city. And that's all I ask is that you lend a hand, helping hand, in trying to leave Oda in a better state than you found her. If you can promise that, I'll be happy to let you join the guild. Alright then, a promise now. I'm counting on you, on your help to put the past behind us. We need people working us and spending and bickering like the old days. And a happy and prosperous Oda means more business for the quicksand too. Any roads, let's make this official. Go ahead and write your name and register as neat as you can. Los Rivera. Well, ain't that a charming name? Just roll off the tongue, does it? It does. Alright, Mr. Rivera, on behalf of the Adventurers Guild, I officially. Please, sir, be merciful to all of my witness. As my witness, I swear to you, I'll bring you your money. In that is, it is said that even a merciful God might be driven to vengeance if tries blasphemy. Blasphemy. Be grateful to you were given the fourth chance to offend. You too, attend this scum. No, please, mercy. Well, ain't that a sorry sight, nor an uncommon one. If I'm honest, don't worry though. If you work hard, I doubt you end up like him. Just the same, if you ever need a bit of advice about one thing or another, pay me a visit. But just don't go bothering me every time you stub your bloody toe, alright? Of course, I do enjoy hearing tell the gentlemen's wood with the woman folk from time to time. Any road, welcome to Old Delos. Take a moment to catch your breath, and I'll teach you a little bit about our fair city. This concludes the introduction game tutorial. Okay, you have taken the first step to adventure in the city of Oda. Listen to the wisdom of Mimori Mori. Then go forth and discover the incredible adventures of awaits.
Okay, Momori, the proprietor, proprietress of the quicksand, wants you to perform three tests that will help you learn the fundamentals of adventure. Accept. Before you go charging off to find your fortune, I a few basic tests that I'd like you to perform so as to help you to get to know the place. First of all, I want you to visit the plaza. To get there, head west from here. You will reach Emerald Avenue. Then look for the north and you will see the giant floating crystal call. If it weren't for traveling around Ursa, will be a damn sight more troublesome than it is. Of course, you still need to tune with them before you can use them. So be sure to do that with the one in the plaza. You ever attune with an atria for those? If not, and you see what I mean. When you're done that, I want you to pay a visit to a Pugilist Guild and use a platinum marriage. Assuming those weapons of yours ain't for show, because you're training there. And finally, I want you to beat this firebender's chain on the steps. Got all across. You have no trouble finding armor weapons or anything that's pledging that adventurers like yourself might need. You might say that every time for sale here. You know though, as long as you got the jail, just make sure you don't pay more than you lows. There are plenty as won't scruble on the smuggle, unsuspecting foreign like yourself, especially if they think no one is looking out for their best interests. Which is why I'm giving you this letter. When you visit the exchange, you will find a gentleman named Sedere and give this to him. He'll be happy to tell you about the market once he read it. In short, then visit in the plaza the Pugilist Guild and the Sapphire Avenue explain. Simple. But before you go, the word advice. While there's more a few savory characters out there who try to take advantage of you, there are also some with honest to goodness problems who you should consider offering helping hand to. A lot of folks are lured in this city by the promise of the wealth and power. What many of them fail to realize is that instead of chasing after Jill, the moment they get here, they ought to be making friends. Let it be that you were willing to give as much as you get, and opportunities will come your way. Speaking of which, you should speak with the Smith over younger. The last will also say advice to go about coming adventurous. Otherwise, that is about it from me. Is the pass you got going. It's time to pass you got going. And let me know when you're finished, will you? That way I won't spend my days worrying that. You're down to your small clothes without a Jill to your name. Me estoy quedando sin voz. Me está doliendo la garganta, no sé si voy a poder seguir leyendo. Greetings, I am one of the Smiths, a stoker of fire and forger of futures. As a dedicated member of Adventurers Guild, I have been entrusted with the task of providing assistance to new adventurers. I see that you have but recently taken up the adventure mantle. The possibility stretching out before you must be positively daunting. In the Adventurers Guilds, we see new adventurers as pledging heroes. You are our champion of tomorrow. Our nascent stars
of limitless power. My fellow Smith and I are here to provide you with the guidance, but the guild also enlists the capable veterans of adventures who will be happy to share with you their cumulative wisdom. You can recognize these helpful men and their women by their title of mentor. I highly recommend that you chance to enrich your experience in Ursia. Pray for you know. Okay. I see. Bueno, ya no puedo hacer nada. Pause it, teleport. Bueno. Yes. Oh, sí, la Navidad. Ni me acordaba de este. Bueno. Ya no puedo leer. Me duele la voz. So voy a dejar mejor hace un rato y el que pueda leer, que le lea. Ya tengo la voz matada, loco. No es un salón. Hell, adventurer, might you have come to the bit. Well. Para regresar, no siquiera teleportar el uno. No me acuerdo qué nivel era en el PlayStation, pero sí que ya estaba un poquito en alto nivel. Ahí ya me había pasado.
Bueno, estos que estoy ahorita hablando con ellos no son de la main story, son side stories estos, creo. Y este sí es la historia. Pero todavía no voy a hacer este. Entregamos la carta. Y completar. Okay. I see you already walked the path of the pageless. Yet your journey has only just begun. I highly recommend you that add your name to our roll, for there's no better place in our realm to train in our disciplines than here. It is already pugilism, as we know that we can trace back in the stage in bare hands bouts of collision. Myriad style crashing together and thought stand. Bueno. Okay, yeah. Collect. Okay. Okay. Central. The central. Collision. Yeah. Espérate. Déjame hacer. Entregar este quest. Genial. Okay. Yeah. Da. Yeah. Oh, yeah. Yeah.
Este juego sí es de primero, es de puro correr. Así me la pasé la primera semana que tardaba en subir de nivel, pero la historia está buena. Bueno, ahora creo que acá tengo una misión. No. Vamos a poner flyers en el coliseo. Oh, sí, 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 muy lleno. Y busqué el lugar, sí. Ah, o es este, ok, no. Yo todavía no lo quiero hacer. Oh, bueno, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a coleccionar lo que tengo que coleccionar y ya después seguimos. Bueno, bueno. Coleccionadas son las cosas así. Está bien. Y ya cayó. Me gustaría llegar a la otra lugar donde se juntan todos para tener los cohetes, pero no creo que vaya a alcanzar a llegar.
pone bonito. Pero no llego. No 58. No lo puedo usar. O soy level 3 por eso. Bueno. Aquí era el coliseo. Como les digo, este juego es de mucho tiempo. La 1. Activar otra historia. Uy. Ahí está. Devolution. Aquí le ponemos el otro poste. Aquí ponemos el otro. Y completando. Esta de abajo es la que me falta hacer para completar la historia. El que dice close to home, cerquita de casa. Déjame ver. Vamos a hacer este que está acá.
Fijo, lo voy a llevar que no puedo poner esta todos, man. Espera. Bueno, pues ya andamos aquí, ¿verdad? Bueno, ya les digo yo que también ya había hecho todo esto. Yo creo que estaba como en el nivel 35. Pero bueno, ya lleva como 3 semanas dándole candela pura el juego. Y cuando se estaba poniendo bueno fue cuando dejé de jugarlo. Pero no hay problema, vamos a volver a retomar esas misiones otra vez. Tal vez lo que vaya a hacer va a ser subir 1 hora de video. Bueno, 1 hora de contenido. Avance o no avance mucho, pero podemos. Antes girando. Yo lo que hacía, si no me equivoco, era las armas. Creo que era armas o armadura, no me acuerdo lo que era. Y creo que estaba empezando a ser carpintero. Tengo muchas historias ahorita. ¿Cuál es el email que quiere? Come see, show me your warmest welcome. Okay. Modes. Seek out any will be waiting. Esto no quiero. No. Sí, cabrón.
¿Cuenta como uno? No. Creo que están arriba, ¿la misión o qué? Creo que era este. Estaba haciendo malas cosas yo. Bueno, pues también te digo que creo que tiene como un año la última vez que jugué este juego. O 9 meses, no me acuerdo. Yo creo que ya tiene el año. No me equivoco porque yo celebré el año nuevo en el PlayStation. También lo puedo escribir, pero déjame entregar este porque se me hace que ya no lo vea. Muchos juegos que tengo que entregar aquí. Yo lo que no más otro no he hecho la main story. Voy por acá. Vamos a ver. La mejor color. Sí. Y tengo un montón de misiones que tengo que completar, no puedo dejarlos así. Sí, bueno, si quiero agarrar experiencia, eso es. Ya te digo yo que no hay muchos juegos, a mí me gustaba jugar estos tipos de juegos. Uy, aquí está lleno. Uy, la historia. Bueno. And you are? Oh, a newly come adventurer. But of course, yes, I am Cesaroga. What can I do for you? Ah, you would like to you would have me to teach you. You would have me to teach. You would have me teach you the way of the marketplace. Vaya, hasta que puedo decirlo. Very wise. As for my fee, what? You expect me to do something for free? Surely just yes. My dear adventurer, when you ask an Olga for a favor, you should at least try to make it worth his while. Judging by your guard,
I rather doubt you could afford my service. But the fact you offer nothing is laughable. Mistress Momodi instructed you to seek me out, did she? Consider yourself fortunate to have such influential friends. I shall be brief and you shall be attentive. You stand at the Sapphire Avenue Exchange, the busiest and most profitable marketplace in the Sultan, being advantageously situated in a relation to the other city-states. All the market is ever served for both as both of the literally configured centers of European commerce. Of the great overland trade routes lead to our city, and majorly of the maritime trade between Belbrand and Aldenard passes through our ports. Because of this, countless companies and consortia have chosen Oda as their base of operations. They see to have it that this market has awash with merchants and moneylenders day and night. Anything a man could ever desire can be purchased here, provided as he can sufficient funds. Surely there's something you seek, adventure. A deadly sword, perhaps, or a shiny trinket? Whatever it is you want, the exchange will have it. To the north, you will find the merchants peddling armors and accessories, curative and crafting materials. And to the south, you will find the weapons, tools, and assortments for other useful items for sale. Seek out a particular merchant or browse to your heart content, but do try to remain aloof should you find something that piques your interest. Decisions made in the heat of the moment are usually unwise, especially when coins is concerned. that it that is all the complimentary aid you should have from me, and far too much for my taste. My regards to Momodi now. Off with you. Bueno, bueno. También quiero un accesorio. Pero es que estoy haciendo niveles altos. Muy altos. A ver qué tenemos aquí. Tougher than leather. ¿Qué tenemos ahí? Sí, tenemos uno, ok. Vamos por aquí. Uy. Creo que me equivoqué. Este es el lugar de pelea. Collect from snapping through the central town. Oh, este es aquí, ¿no? Déjame ver. Acá está.
botones acá el que tengo es porque en esos botones de acá donde está la para correr yo tengo ese botón no. Del 1 al 7, pero el 8 está peligroso porque puedo hacer que se apague sí, está un poco peligroso. Bueno, el nivel de ok. Bueno, regresemos. Ya se están bajando las misiones. In the Western. ¿Dónde está este? Ya que andamos aquí. Solo 4, no debería ser mucho problema. Ladybugs. Pero si el Ladybugs yo no miro nada aquí. Seguro. Oh, aquí no está. Ya. Bueno. Vamos. Ahorita no creo que le vayan a ver mucho avance al juego, a lo que voy a estar haciendo, ya que por una misión me tardé casi 1 hora. Ok.
Aquí tengo unos. Qué cosas. Ya creo que ya me pasé, ¿verdad? ¿No? Aquí abajo. Juega, güey, abajo. De caída no. ¿Será que está arriba? No, porque no debería haberme parecido. Está arriba. La puta calera. Ya está. Vamos para arriba. Vamos, vamos. No creo que me vaya a preguntar, ¿verdad? Pregunta eólica sobre color. Activamos esto. Estos son para teleportarse. Y ven que están activados. ¿Por qué estoy activando eso? Si se preguntan, que son para teleportar. Bueno, hombre. Vamos por acá. Cámara. Que ya quitaba en la escalera este man. Así que tengo que regresar por el otro que está acá atrás. Y ahora todo cambió. Culpa de ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Wow, espérate. Camino equivocado. Corre, corre, corre. Acabando todas las misiones. Subo este video. Bueno. Bueno. Y entre más le busco, más misiones salen aquí. Aunque las tengo que ir activando porque esto quede limpio. Porque cuando estuve en la Play, cuando estuve jugando en el PlayStation, hubo un momento donde ya no me dejaba avanzar la historia porque necesitaba que subir de nivel, y lo que tuve que hacer fue regresarme a hacer todas las misiones que dejé de esto.
Pues es mejor hacerlos ya ahorita que estoy aquí. Que se lo active. Ahorita que estoy aquí los activamos. Queda todo bien. Ya no nos mortificamos por nada. Así la historia se va a avanzar mejor. Lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar bien. Está chévere. Vamos por aquí. Ahora sí bajamos. Y... voy a cumplir todas. Me faltaría este. Pero aquí es donde está. No quiero caminar este para acá. Tengo que venir para acá. Así que... oh, no. Bueno. Vámonos de aquí, que aquí ya no tengo nada que hacer. Más que entregar misiones. Y una misión que me falta. Como extraño de verdad esos viejos tiempos. Medicina. Se quita la medicina. Y gracias. Uy, todavía tienen más. Oh, es este. Vamos a este. Ahora. Para caminar para acá. Le falta encontrar esa misión para completarla. Aunque te digo que yo este juego pasaba horas. Horas y horas jugando, no me aburría. Este creo que ya lo activé, ¿no? No sé que ya lo había activado. Oh, sí, ya. Mierda. Esta es de la historia. Creo que están tomándose una foto. Oh. Baile de música. Déjame... a ver. Porque así no puede ver uno bien las cosas. No, no era gráfica, eso era...
¿Dónde era para los nombres? ¿Qué es lo que aquí está? Oh, Shadow, no, no, no. No le puedo encontrar porque a veces... No. The sound no tiene nada que ver. Display, aquí sí. A ver. Ahora sí. Resolution before UI size. No me sale. Yeah. Ah, no me acuerdo cómo era para borrar, para desaparecer los... A lo mejor todavía no está activado. Bueno, bueno. Cuando tienen una sillita arriba del personaje, quiere decir que están fuera. Están AFK. No están cerca del teclado, lo dejaron ahí. Lo clásico, ya sabes. Necesito ir ahí. Central Townland. Acá está. Ok, ya nomás completamos esto. Y hacemos la main story.
Porque así ya todo se queda en un solo video y ya, ya nos mortificamos la siguiente historia, siguientes misiones. Easy. El que no sé si pondrá bueno es el Black Desert. También está bueno. Pero en computadora está difícil. Lo que se me hace difícil es conseguir las espadas que tienen los eventos, que nomás como de lunes a viernes hay ciertos eventos a cierta hora. Y como yo no estoy aquí en la casa, no le alcanzo a entrar en esos eventos a tiempo. ¿A dónde entrego este? Ok, está en el otro lado. Okay. Entonces, para llegar allá, tengo que pasar por aquí. Está bien. Pasamos por el Coliseo. No sé cuántas veces he tosido en este video, pero ay, disculpen. Ando mal de la garganta. Y además no sé si se me va a oír ahí el video. Y... nivel 5. Bueno, ahora sí, a enfocarnos en entregar la misión. Ya tenemos todas las misiones completadas, pienso yo. Y mira, hicimos bastantes misiones y estoy en nivel 4. Es el detallito que tiene este juego, que para subir de nivel lleva su tiempo. Pero bueno, así es esto, que le va a hacer, ¿verdad? ¿Es lo que está acá? Ok. Y aquí estás. Yo creo que no vamos a ir de aquí, ¿no? Other big place with lots to see and do, but wandering around aimlessly don't pay the bills. If you're serious about making a living here, you need to remember where things are. So when you're exploring, explore like you got a purpose. Huh? Alright then, that's all left it is for you to work hard. Make money and spend it here at the quicksand.
Yeah. You found your way to Quicksand, friend. As you can see, we cater to a clientele with Venture Street. With with the chaos left in the wake and the calamity to the townsfolk, be needing the help from my patrons more than ever. Okay. Well, youngling, how are you finding our fine old dog? Got a bearing about you yet? If so, mayhap it's time you adventure beyond the city walls. The bustling streets of Udo are one thing, but the wilds of Tanalon, that's another together. I know the block you might fancy speaking to, and he you named the Babashans. You'll find him over the Uda dispatch yard. No doubt he'll have some work for you. The dispatch yard over the central Tanalon. Just head out the door across the hall and you'll see the gate to the now staring right back at you. Pass through it and head east. You'll come upon the furlong. There's a danger beyond the wall, though, more than I care to count. Nothing too terrible, mind you, but feasting enough back if you draw near. Don't say nobody care enough to warn you. Y ya salieron. Y ya estuvo. Ok.